රටක් දියුණු වෙනකොට රටක පරිපාලන ව්‍යුහය වෙනස් වෙනකොට සහ අපි යම්කිසි නිශ්චිත නීත්‍යානුකූල රාමුවකින් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නකොට අපිට වගකීම් වෙනවා. වෙන රටවල් වල සංචාරකව මෙහෙ ඇවිල්ලා කරන පැමිණිලි සහ ඉල්ලන ඉල්ලීම් මත සිද්ධ වෙනවා. ඒ සමහර දේවල් වලට නීත්‍යානුකූලව යම් යම් දේ පිළිවෙල ගන්න. එතකොට ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන්න නම් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හෝටලයක් කරන්න නම් ලයිසන් එකක් ගන්න ඕනේ. ටුවර් ගයිඩ් කෙනෙක් වෙන්න නම් ලයිසන් එකක් ගන්න ඕනේ. දැනට එන ඔක්කොම ටුවර් ගයිඩ්ලට ලයිසන් නැහැ. ඒ පියවරත් මේ වගේම ඉස්සරහට යනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉස්සරහට මේ අවුරුද්දේ මැද ඉඳලා සෆාරි ජිප් එකක් කෙලවන්නත් ලයිසන් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි නීතිය දාලා ඕගොල්ලන්ව හිර කළා මේවා කරන්න ඉස්සෙල්ලා නොමිලේ වැඩමුළු පවත්වලා තියෙනවා. මේ 8 වෙනි වැඩමුළු. දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් අපි දන්නේ නැහැ කියලා ඒක අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද මින්නේරියා කවුඩුල සහ ඉකෝ පාක් පාවිච්චි කරන ජිප් රථ රියදුරු 400ක් මේ වෙනකොට පුහුණු වෙලා තියෙනවා. උපරිමයේ ඉන්නේ 700යි. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන හැම ජිප් දෙකකින්ම එකක ඉන්න කෙනෙක් ට්‍රේන් වෙලා. ඒ හින්දා කවුරුවත් කියන්න එපා අපි දැනන් හිටියේ නැහැ අපිට කිව්වේ නැහැ. හැම පාක් එකේම එන්ට්‍රන්ස් එකේ දැන්වීම තියෙනවා. හැම වර්ක්ෂොප් එකකටම කලින් අහවල් දවසේ වර්ක්ෂොප් එක තියෙනවා මේකයි වර්ක්ෂොප් එක කියලා දැන්වීම තියෙනවා. හරි? ඒවා කියෙව්වේ නැත්නම් ඒක තමන්ගේ වගකීම. මේ වැඩමුළු තව එකක් හෝ දෙකක් නොමිලේ වෙයි. එතනින් එහාට අර අනිත් අය ටූරිස්ට් ගයිඩ් ලයිසන් ගන්නවා වගේ අනිත් ඉස්සරහට එන අයට සල්ලි ගෙවලා අවුරුද්දට සැරයක් කොහේ හරි තියෙන වර්ක්ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා පාටිසිපේට් වෙලා ලයිසන් එක ගන්න. මෙච්චර කල් රස්සාව කරපුවාට අනවශ්‍ය බලපෑම් ඇති නොකරන්න තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඉතින් මෙතනින් පටන් අරන් ඔන්න නැෂනල් ගයිඩ් ලයිසන් එකට යනකම් ඔයගොල්ලන්ට යන්නත් පුළුවන්. කොහෙද යන්නේ කියන එක Taman තේරුම් ගන්න. මේ ගමන ඉදිරියට යන්න අපිට කරන්න පුළුවන් උදව් අපි කරමු. In 2012, a group of conservationists got together. We realized that there were over 600 conservation and environmental based organizations registered in Sri Lanka, but nobody knew what the other did. Quite often they were working independent of each other in cross purposes. So we formed FEO, Federation of Environmental Organizations, as an umbrella group to try and be a catalyst for these groups to work together towards a common cause. Right. So it's come to light that you have recently launched a new program called the Nature Interpretation Program. So what's the program all about? What's its aim, its objective? This came about, we did a study, an empirical study in Yala about 3 years ago of tourists going into the park, and many of them, over 70% of them, told us that though they saw leopard, though they saw elephant, though they saw bear, the overall experience was really bad for them. The animals were being harassed, the jeep drivers, they didn't know how to behave. Overall, despite the fact that they saw all these creatures, they didn't want to ever come back again. And this is really bad for Sri Lanka, and especially as 38% of all tourists to Sri Lanka go to our national parks. So we got together with the Sri Lanka Tourist Development Authority and the department, most importantly the Department of Wildlife Conservation, and we have come up with this nature interpretation program for jeep drivers in the national parks. This is to help them interpret nature better to tourists, to obey the rules, which is most important, and then be able to give tourists a little story about each animal, even the smallest animal, to enhance their whole experience, to give them a quality experience. Has the program been viable so far? If it has been put into action? We are here in Minneria now. We have done 8 programs in Minneria, 2 in Vilpattu. In Minneria in particular, we have covered now over 400 jeep drivers, and the department is to enforce a law from July that only those drivers with certification from this training program will be allowed to take visitors into the park. So we are about halfway there. We still have a few more programs to do, but already from the training we have done,
the reports we are getting is of much better behavior from jeep drivers. They're understanding the behavior, particularly here in main area of elephants, and their behavior is much better. It's much better quality experience for the visitors. Thank you so much, Mr.